Dear self, if you're still seeking perfection, that's the problem. Mubalik tas love life matters. Ang problema sa imuha is, imong gipangita ang perpekto nga tawo sa imong kinabuhi. From all the inputs nga imong na-receive, na-absorb, sa TV, sa social media, nakadama kag image sa tawo na perpekto sa imuhang kinabuhi. Gwapo na, buutan, dato pa jud. Nag-exist ba na? Maybe in some rare areas. But the point I want to make, if you wait for the right moment, the right person, basig mas mutaas ang panahon sa imong paghulat. Why not take risk with an imperfect person? Take risk on an imperfect moment, and let fate decide. Learn from each day you are consciously threading through the moments in life. Kung kani nga video nakahatag og kagaan sa imong dughan, please do give it a heart and share. And if you need more inspirational quotes or a book to help you heal, Dear Self is for you.